King Jesus generation. Amashina yandi nebo Priscilla Chanda Piri. Infumine Kalurushe. Ndi mwana wangu kutapa no pen. Our sister says her full names are Priscilla Chandapiri, and she's coming from Kalulushi, and she's a member of this ministry. Kwena amafya yengi, batu bwafya ubona kwete sana. Narisa kwata ko bwafya ubo twaleshu panana bena mwanzi. Pamlandu abufyashi. Epona ishire kwatira number 3 pari potentiate tari so abena mwandi ba mwene kwatiri mbine ishire fo kufyala delo narisa bebo kwebati leso mwine ewishibe fo tulaikala so narisa kwata ko challenge twaleru ishanya barisa anje bokwebati ufire wayako kuba ishibe miti bakwe batu fyale ero ine na isabe bati teti ndi kuba kufaya omuti ine ndero lera panchite yako alesa leso mwina lino kumpero mwana nali kale nchite itali na kuchechi nali konkenye kwisa shalekere lero kulusero ako alesa after ila covenant Sunday 10th nalisa after ila in a church covenant tuape patwafuma time na ishire shita conceive Bankashik twatemwa okwishbanga mwatweba okutila paliposa inshita ninshita ya musango shani ya pitilepo ya lengelo okutila ilete sakamika umwana wako nkana noyu ali apaso alina 7 years. By that time alina 6. Praise the Lord. Our sister is telling us that the challenge that she brought before the attention of Jesus Christ was secondary infertility, because she's a mother. She was a mother of 3 children then, and then they were believing God for a 4th child. And she says the husband really wanted them to have the 4th child. So considering the time that was between the last born then to this child that they have, it took 6 years. So the husband was very concerned that he suspected that maybe she was on contraceptives to hinder her from conceiving. But then she said she was just trusting and depending on God throughout this time. That this disturbed the peace in the house, and the husband also pushed her to go to the witch doctors, maybe to seek some traditional medication or treatment for her to conceive. But she tells us that she refused, and she told the husband that she was going to wait upon the Lord, for his time is always beautiful. And so she says, after 6 years of waiting patiently upon God, her and her husband came for the covenant service on the 10th of September last year. And she said after that grace and blessing that we received on the covenant Sunday, immediately she went home and they made as husband and wife. Immediately she conceived, to the glory of God. So panma mwachita conceive atima mwasaba pabukulu mwaumfileshani nangu abena mienu baumfileshani. Kwena abena mwandi barisa umfabuino sana pantwecho bareka bila sana na ine nari umfabuino na chao na totela baresa emkwai. And ubulendo bwenu ubolo mwali pabukulu walishani. Elo pakwata abana kunu mokubonsa abana ubonkwata nale kwata abana by forced labor, but pali uyu efo lesa bombele nefo fyale chitika kunuma fyali pusana pali uyu nalwele feleba pa 14th August before launch ya ero nalwele leba yali ni Sunday. Nalingire no kwisa kuchechi but nalifirwa nalilwala
na papile fye bwino leba yayimine fye yeka na papa n'okupapa na bena mwandichalisa abapapushako bantu balechetekera okwebati ili ifumo na geni mfile bayanchita force but baisa dabwafye ifumo eline lyeka lyaisa ibukira na papa fena bwino shakweteko problemu ili yonse after okupapa ero nomba naishire kwata problemu. Praise the Lord. So our sister tells us that after she conceived, her pregnancy journey was very smooth, and that her delivery was also smooth compared to the previous pregnancies when she was always delivering through forced labor. But this time around, by the grace of God that she carried from that day, her journey was smooth and that she delivered safely, even to the amusement of the husband, because it was already expectant that calls will start coming from the hospital that she had difficulties to put to birth. But by God's grace, she delivered safely. So mletwe boktila oyumwana mwikete muminwe emwana o mwapapile. Emkwai. Kama shina yakwe ni nani? Oyo ni Gift Covenant Piri. So in our arms is a baby that she delivered safely to the glory of God, and the baby's names are Gift Covenant Piri. Emkwai tumwatwalira okutweba nomba finchfu yachitike panuma ya kupapa. After okupapa nalisa kwata problem yakulu from nowhere nshashibene fyo kwaishire yamba kwambile fyo kufimba okulu na isaye babashi mwana na tintwaleni ko kuchechi badad bae bampepeleleko baisala ndata mwana achepesha leken tuloleleko iyo yali ni 1 week. After 1 month ero naishire isa kuno pa 4th ero baisa mpepelela immediately fe badad bampepelele peni yonse kulu yali fumineko na fyonse fyale kalipa fyatalala efo naambile n'okwenda naliendele sana muchechi nisho mwana alelila nalendela feneka but ero naishire balenji myafya emkwai. So our sister said she had a challenge after she delivered. One of her legs started swelling, and it was very painful, and that she had difficulties to move. And then she said she requested the husband that they bring her to church for prayer. And when the baby turned a month old, they decided that she comes for prayer and that our Father should minister healing and prayer and deliverance on her. And she said when she came, she was just being assisted to walk, but immediately our Father ministered deliverance on her. She was set free, and she said the pain immediately left, and she instantly started walking on her own without the aid of anything or anyone. We are going to watch a clip of her deliverance when she came through with a swollen leg.
was the moment our sister came for deliverance, and she tells us that immediately after that touch by Jesus Christ through our Father and the Lord, Pastor Felix Mulenga, she received her instant healing, and to date she's able to walk on her own without any difficulties or without any aid, to the glory of God. Mankashima shwinshe umenga koselesha fubale umfa ubunte tafelesa achitile mubomi bwenu. Ichakubalira ponde totera lesa wa panchende pano leso bompya batata ba Felix Mulenga alikula na totera pantu achiri ale pyunga elo mwebana bakwale sero le muleisa pali inwe nchende chetekele nkwe batilesa alina imwe elo mwanya ntapali inwe nchende tamwaya efimo fine efo mwachisa muchetekele kuli leso kwe batilesa ale bomba ngefo ini achitire pakukwata oyu umwana oyu ali bombe fyapusanako mwishi na feri aba Yesu natotera. So our sister is encouraging all of us, appreciating a testimony at this moment. Let us continue to trust God. The God that came through for her in a situation is the same God that is in this place, and He will certainly come through for your life, for your salvation of your soul today, in Jesus' name. Gloire au Seigneur. Nous avons la sœur Priscilla, elle vient de témoigner de la grandeur de Dieu et de ce que Dieu vient de faire dans son foyer. Et elle dit, les problèmes qu'il avait amenés ici, à l'église de tous les croyants, c'était le problème de la stérilité. Et elle dit, c'est une mère de 3 enfants, et ce problème a commencé quand elle avait eu ses 3 enfants, et il y avait aussi l'écart de 6 ans, et sans pour autant concevoir, sans pour autant tomber enceinte. Et ces problèmes avaient amené beaucoup de disputes dans son foyer avec son mari. Son mari a voulu le 4e enfant, mais cela n'était pas possible à leurs propres yeux. Et la dame, elle s'est décidée, elle dit, il faut que Dieu puisse intervenir dans notre problème. Et son mari, comme conseil, lui avait conseillé de dire que c'est mieux que tu puisses aller suivre des médicaments traditionnels pour avoir l'enfant et pour concevoir. Et la sœur avait refusé cela, avait refusé de prendre les conseils de son mari. Et elle a continué toujours à avoir la foi en Dieu et à prier et à méditer et à venir aussi à l'église de tous les croyants. Jusqu'au point, c'était les jours d'alliance avec Dieu. Et l'homme de Dieu priait pour l'assemblée et c'était la convenance de Dieu avec ses enfants. Et elle est venue, elle avait prié avec l'homme de Dieu et à son retour, quand elle est rentrée à la maison, elle a commis comme l'intimité avec son mari. C'est à ce moment-là, elle était tombée enceinte. Et elle a continué à poursuivre les poursuivis du médecin et aussi le suivre de l'hôpital. Jusqu'au point, elle dit, les 3 enfants, elle a toujours eu des fausses couches à l'hôpital. Mais elle a dit, les 4 enfants que Dieu les avait bénis avec, c'était une miraculeuse enfant. Elle avait bien accouché, il n'y avait pas de problème de force d'accouchement. Et aujourd'hui, elle se tient debout, elle témoigne de la grandeur de Dieu et le Dieu du pasteur Felix Mulenga, de ce qu'il a fait dans sa vie. Et aujourd'hui, elle a un bébé fille et elle témoigne, elle dit, j'ai mon bébé pendant 6 ans d'écart. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni et aujourd'hui, j'ai mon bébé fille. Et le nom de bébé, c'est bébé Gift Convenante. Et elle rend gloire à Dieu et elle rend aussi l'honneur au Dieu du pasteur Felix Mulenga de ce qu'il a fait dans sa vie. Et elle a dit quand elle avait accouché et les problèmes ont commencé, elle a constaté que la jambe gauche avait eu un problème. La jambe a commencé à gonfler là où jusqu'au point elle n'arrivait pas même à marcher de soi. Elle était justement à l'aide de la famille. Et elle s'est précipitée à venir s'enregistrer à la ligne de prière et l'homme de Dieu a prié pour elle. Elle a été délivrée et aujourd'hui elle dit elle
elle marche bien et toute douleur et tout gonflement des jambes a disparu et elle se tient debout, elle marche bien sans l'aide d'une personne. Elle dit gloire au Seigneur et comme conseil, elle dit et la foi en Jésus-Christ et toujours confiance aux paroles que l'homme de Dieu nous a toujours dit et continuez à déposer votre demande à l'onction qui est enseignée. Gloire au Seigneur. We celebrate with you for what God has done in your life, and we urge you to continue making His word a standard for your life, and that grants you the grace to raise your children in the way of the Lord in Jesus' name.